we are in our part 2. No? Part 2 ni siya sa tuwang nabiyaan last week. No? Actually, we are in our part 11 series sa tuwang Rise Up series. Entitled, actually, we are in our hashtag relevance to the community. So isa ni sa mga things na gusto jud kay na i-highlight as we have talked about the importance of renewing our mind, na kinahanglan gid ma-change ang atong mindset now if we want to experience the full benefit of a true kingdom citizen. So again, balik-balik na ako nag-share last week pa that we don't want to be just like everyone else around us. We don't want to be just like any other church around us, na church ang mentality, church ang mindset, na mudaghan ang pangalan sa church around the corner, around the city, or around even the nation. No, we don't do that. We are done with that. We are eager to see each one to be transformed. Kasi pwede manggod nga daghan church pero wala na bago ang mga tao. Mura bang nagplant lang ka more churches pero wala gay transformation sa bawat isa. So that's why we will bring you to a bigger and a higher perspective about this kanisya na goal. And we call ourselves TGFM Nation kasi our vision is nation transformation, changing one mindset at a time. That's why gitagline na to, transforming lives, transforming nation. Kasi we always have a bigger and greater assignments than what we can think of. Always remember that. And last week, gi-quote na ako tong statement na parts of principle that if you cannot find something that you can live beyond and do greater than yourself, you can never find fulfillment in life. So, we will move on. No, we will move on in alignment with that principle because this is more than just winning souls and making disciples. No, we are not campaigning for winning souls and making disciples just like any other church around na nanganagi campaign sa winning souls. No, winning souls and making disciples is just a byproduct of why we do it. This is just a byproduct of a larger and greater picture that we will showing you. We will be showing you. Actually, we have amo na nang share sa inyo last week that there are greater heights than getting you to heaven. There are greater things to do than just winning souls. So unsa man na, in Romans chapter 8, I want to highlight this verse 19 to 21. Again, we will go back with this verse kasi diri naka-align ang atuang gusto kay highlight to be relevant to the community. Okay. Let's look at this. Romans chapter 8, verse 19 to 21. The entire universe is standing on tiptoe. So the entire universe is standing on tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Okay? For against its will, the universe itself has had to endure. I-endure niya ang what? To the empty futility resulting from the human or from the consequence of human sin. So, the entire universe is longing, imagine mo, standing on the kinto, no, yearning to see kinsa ning mga glorious sons and daughters ni Lord. Kay, dili man nila ilang will ang mo-endure sa empty futility, kaninga bound to decay, kasi resulta lang magud ni siya sa tao. But now, with eager expectation, all creation, take note of that, all, say it with me, all creation longs for freedom from its slavery to decay and to experience with what? With us, the wonderful freedom coming to God's children. So kita ra gid ang gihulat sa universe. Kita ra gid ang gihulat sa whole creation. No? For them to be set free from decay, for them to be set free from death. They want also to experience with us. Gusto nila maka-experience kung unsa atong ma-experience as children of God.
Therefore, kinahanglan makasabot ta nga naa gyud tay assignment because it will not only benefit human being, it will also benefit the entire creation. So I hope makasabot ta na ang atong assignment dili lang pangtawhanon, dili lang ni para sa bayan, para sa universe na to. No? I pray that you will get it, you know? Again, the entire universe is waiting for you. Not waiting for you to become part of whatever or wherever glorious church could be. No, not even to open another church. Ang imong responsibility is to unveil the true you, your real you, ikaw mismo, the reason why you are made in the image and likeness of God. Mao na the unveiling of God's sons and daughters. The unveiling of who the children of God is or are. Nabada diha? Tanaw ra gud imong tapad? Dili na basta-basta. That person is created in the image and likeness of God. Okay? Dili man siguro makita ang kaliwatan sa Ginoo nga naa sa iya, pero liwat jud na dapat sa Ginoo. Mao na ang atong trabahoon. Therefore, ni matapad, busa ang imong responsibility is to bring down heaven here on earth. So, maybe, murag dili na siya mag-matter sa mo, dili siya mag-make sense sa mo, pero ang goal gyud nato na ma-influensyahan ang mga katawhan, ang nakapalibot sa tuwa, sa kultura nga unsay nasa langit, mahitabo di sa yuta, tungod kay makita nila sa imuha. Okay? So, God's original purpose, ako nilay down sa inyo unsay God's original purpose? To manifest the influence of heaven's culture on earth through pinaagi sa colonizing earth with the kingdom of heaven. So when you talk about culture, culture actually is the goal of God. Gusto niya i-culturize ang earth. Remember, the earth is full of darkness. That's the reason why He made and He created Eden. That's where He put man in Eden. So that from that Eden, mo spread siya all throughout the earth. So, mao na ang culture, mao na ang goal ni Lord na ma-culturize ang entire earth with the heavens culture. So, it means that to grow an environment, ang goal is to grow an environment of heaven here on the earth. Nabata diya. So, this is why, again, as I have said, God placed Adam in an environment called Eden. It's not a place but an environment or culture of heaven. So dili una wa kay makita nga Eden karon. Ngano man because it's a set up environment. It is called Garden of Eden because it's a structure or order. So it's a place of order. So ang gusto ni Lord na unsay nagapangitabo sa langit because heaven is perfect, it's in order. That's what He wanted to happen here on earth. He wants to put things in order here on earth. Pinaagi unsaon? Pangutan ako unsaon? Pinaagi nimo. Okay? So that's our assignment. So more than winning people back to Him is to set that culture na makita sa kadaghanan. Na ma-amaze sila na lahi jud ka. Dili ka part anang simbahan. Dili ka part ani na grupo, na sekta. No, lahi jud ka. Ano man, because you are setting an atmosphere no conducive for people to experience peace, love, and joy. Nabata diha? So God created an environment of order and put Adam in it, then commanded Adam to multiply this until the whole earth becomes like this kind of environment of order. So ibig sabihin, ang culture is not in the land, but in the people. So if you want the culture to be passed on, to be placed upon, okay, in an environment, it's not in the land. It's actually in the people. So if you want to colonize a land, if you want to conquer a territory, you must bring in the culture in a place and you have to bring the people there because culture is the people. So,
I pray na hinahinay ma-open ang atong eyes sana. Okay? So the goal of all kingdoms is influence. So ang goal namo is to influence. That's why we want to be relevant to the community. We don't want to be just like any other church nga naa diha, no? And naami agenda, naami amuang plataporma, nayon sa pero dili man lang ma-impact, dili man lang magkaroon og influence sa mga silingan na kapalibot. Ang mga silingan mismo di gani manimba. Mo na this is not a church. Mo na wala mi ginatawag na molingon ka nga building nga simbahan. We do this online and we set it up sa inyong balay na mahimo ng balay ninyo na heaven. Ha? Karon siguro mo di pa niyo makita pero kabalukan na mo'y nakita. Hinay-hinay matingala jud mo na naagay mausab, naagay transformation diya. Because our goal is to set up heaven's kingdom in your household. Mao na ginatawag na siyang house church. And then, it will be transferred to one house to the other, hantod ang inyong entire community, parehong set up sa heaven. Ay, nako, naay peace and order may tabo sa imong barangay, naay peace and order may tabo sa imong community, naay peace and order may tabo sa itong syudad. Makita ba niyo yung picture? That's the vision. One person at a time, one family at a time, one community at a time, one city at a time. Then it creates an impact to the whole nation. Ana ang atuang pananahon and dili na siya imposible. Pangutanaw nga no, gahom sa Ginoo ang maglihok ana. We as kingdom citizens must understand that our goal is not to attack or offend people, but to help and influence them. Nabata diha. So, as kingdom citizens, mao na importante kayo nga ang namay una mabago, pangutana ko unsa? Ang atuang sinultihan. Unsaon yung pagkabalo nga kanang Uyanggurin Chinatown? Ha? Tungod kay kasagaran na da woman ta siya panghaw. Ha? Paitoy, cheng bokongoy. I mean, may bala ni mo na kani nga community, kani nga lugar ni wala na colonized ni siya by Chinese. Even though we are in the Philippines, but there are places colonized by Chinese because of the language. Mao na, kung tinuod ta nga nasa gingharian sa Ginoo, if we want to have the culture of heaven, first things first, dapat ma-change ang atong language and dapat kabaluta sa language sa heaven. So dili na nato na istoryahan rin unsaon ng language sa heaven. Mao na kinahanglan mo go through divine appointment para makasabot mo ug maimpartan mo unsa ang tinuod na language sa heaven. Kay naay language ang heaven. It may sound weird sa atong pandungog, but that's the only way for you to be effective in your prayer. Because that's how we connect heaven through language. Nabata diha? So, kining language nato nga di maayo, dapat mausab na, no? Kanang sigitag pamalikas, manawag tagyawa, no, bago ra kan simbaw niya yawa na po ng nasumba ba no di man na siya mag-abot no tingala ka maski naka sa simbahan ang imong na yawan-on ra gyapon so kinahanglan na mausab kanang pagkabakako nato sige tag pamakak nya kundi man ta mamakak pod exaggerated pod kayo kanang mga istorya nga dili man wala man tuod kulang pero sobra ra pod kabalo mo ana mga 11 ba no isa na sa mga 11 kabalo mo 11 napulo ka istorya 11 mali no so dapat wala na nasa tuwa. Labi na ka na magsigitag marites. No, isgutan ng mga tao nga wa diri. No, ngano madita magisgut og kita-kita ra. Ngano kinahanglan magisgutan? No? Ansa? Oh, magstorya tag ideas, magstorya tag business. Magstorya ta unsay pwede ikalambo, di kay istoryahan ang uban problema sa tao, naga ni kay problema, manistorya pa jud kag lain problema. No, mo na digid mo ndang di mawa atong problema. Kinahanglan na bago na ta, inay matapan magbago na jud ta, okay? Kay mao na ang lifestyle sa gingharian sa Ginoo. And dili ta maka-create og impact kung kita mismo wa na bag-o. Hello, nabata diha. So, again, our goal is to be relevant. Okay? Dili lang to relate people, but to be relevant to the people, to be relevant to the community, to the city, and to this nation. Our purpose and goal
is to relate and to become relevant to the community. So this is not just to relate to your condition, no, and just understand your situation na sige ra, murag ana ra, no, ka-relate lang ko sa mo. No, this is to help you find a solution and get you off from that situation. This is our goal. Nga dili lang ka na mo pasagdahan nga kubalo ka dili gina tama imong situation karon. No, and then unsa may buhaton? Basta di gina tama. No, we will help you find the solution on that and get you off from that situation. Kay naay solusyon anang tanan. Nabata diha. We don't want you to remain poor. We don't want you to be to remain oppressed. You know, we don't want you to remain depressed, harassed, empty. No, naay solution anang tanan. Nabaka diha. Some of you already experienced and have been set free and been delivered from those all kinds of mga dili maayong mga emotion. Now it's time to share it also to others, impart it to others. That's how you can become relevant to the community. So that's what it means to become relevant to the community. We appeal to people's needs and help them solve it themselves. Dili ikaw tanan. Kay ma-burnout ka. Okay man na mag-help ka. Pero dapat kabalog ka nga ang imong help is not just to feed them, but to help them, train them to feed themselves. Okay? So, one person at a time, one family at a time, one mindset at a time, one community at a time. We believe in the principle that dream big but start small. Muna, dili gina imposible sa mo ang nation transformation. Matag usa sa tuwa, hinay-hinay lang. Pag nabago, mausab ang pamilya. Pag nausab ang pamilya, maapektuhan ng komunidad. Pag naapektuhan ng komunidad, maapektuhan ng syudad. Then it will affect and influence nation. Nabaka diha? Once you touch the heart of someone, you touch the whole family. Once a family is transformed, that creates an impact to the community. Kasabot ta? And when a community is moved, that creates a movement in the city. When there's a movement, revival na. That's a nation transformation. Hello? And it's coming to pass. It's happening. The Lord is simply saying, see, can't you see that I am doing new things in your life? It's important to see it. Transforming lives, transforming nations ang atong goal. Hello. How excited yung kay ko? Ha? Kay kabalo ba mo? Pag-abot sa panahon, dili man ka pangutanon sa Ginoo, unsa may na-acquire nimo. Ang pangutanon sa imo, unsay nabuhat nimo. Isod kayo pag-abot sa panahon, kay mga motubang beta sa atong Ginoo, no? Motubang beta tanan. And then pangutanon na ka, daghan kay kag nalihok, daghan kay nagbuhat, daghan kay na-acquire, daghan kay na-win. Mao ba na imong i-present sa iya, ha? Or ang pangutana karon is unsa may nabuhat nimo. Nabuhat ba nimo ang imong assignment? Kay pwede man ka magbuhat sa mga butang na gusto nimo buhaton para sa Ginoo, pero ang gusto sa Ginoo is buhaton nimo ang iyang gusto para sa imo. Dili ang buhaton nimo para sa iya, para nimo. Sabot mo? Ha? Namang gitay gusto buhaton para ni kay Lord. Dili. Ang gusto ni Lord, buhaton nimo na gusto ni Lord. Para sa imo, dili para kay Lord. Kay si Lord, walay problema. Dili nimo kinahanglan siyang buhaton ni para kay Lord. No, i-please mo. No, ang pleasing sa Ginoo isang pag-obey nimo sa iyang command, sa iyang kabubuton. So daghan mga tao kayo, religious kayo, offer sacrifices, buhaton ni, ani buhaton, na simba, kay para sa Ginoo man. Ang pangutana, kabalo ba ka unsay Ginoo, unsay kabubuton sa Ginoo para sa imo. Kay mao na ang pinaka greatest nato na challenge. Okay, so I want to read these scriptures from the book of Matthew. Kasi in the final judgment gyud, naagi ni tanan, dili ni si Jesus mismo nagsulat or nagsultihan ni. Dili ni mo ni pwede kaligtaan. Okay, let's go. Let's go with me. Matthew chapter 24 man naunsa. Matthew chapter 25 verse 31. Okay, it says here, when the Son of Man comes in His glory,
final judgment niya, all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne, all nations will be gathered. All nations, meaning tanan na, will be gathered in his presence, and he will what? Separate the people as shepherds separates the sheep and the goats. So, i-separate daw niya ang mga katawhan, sama lang sa shepherd nga gina-separate ang sheep ug ang kanding. So, sa final judgment, na kay luna nimo. Na kay lugar. Hello? Dili na kinala mangita kung asa ka, asa mo kumulinya. Na kay lugar nimo. Either diri ka sa sheep or diri ka sa goat. Now, dapat sabto nimo na si Lord is the great shepherd. So kabalo siya kinsa ang iyang mga sheep. Kana pa lang dapat daan diha, dapat kasabot ka nga sheep ka, mulinya ka dapit according to be like sheep. Dili ka sheep, ha? Pero mura kag tupa niya, mura kag sheep niya. Dili ka niya kanding. Kabalo mo sa diferensya sa goats ug sa sheep? Pangutana kon sa. Ha? Actually, murag wala kay sila diferensya. Ang sheep ug ang goats pareho ni sila tanga. Magtuman gyud silang gusto. Ang sheep lang kanindo siya sheep kay matudluan. Ang goats gahi gyud siya gulo. Ha? Ha? Ang sheep mo produce og dagan, ang goats minimal lang. Sabta man nato na. Okay? So, ang question karon, nagatuman ba ka? Nagaproduce ba ka? Kay part ka sa sheep. Kay wala, gay kag ulo, di pa jud ka mo sanay, diri ka dapit sa mga kanding. Murag dako-dako ni siya nga sungay. Okay? Nagets ninyo? So, ana daw ang may tabo pag-abot sa panahon. And I pray and I declare now all of us would be lining up, to be like the sheep. Dito dapit sa sheep. Okay, let's continue. He will place the sheep at his right hand. Okay? And the goat sa liyang wala. Right hand ang sheep, sa wala ang kanding. Okay, verse 34. Then next, then the king will say to those on his right hand, sa mga sheep, come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. So before pa data na create ang world, nanay ganda ma-place sa imo, ha? Nga naman, pangutano nga, kay kabalo si Lord nga mo respond ka. Kabalo si Lord sa imong action. Kabalo si Lord daan. Unsa ang imuhang pagabuhaton. Dili na mananagna si Lord. Kabalo lang din si Lord because before the world began, before the creation started, He already finished it. That's how powerful, that's how sovereign our God is. He is omnipotent, omnipresent, all-powerful. He knows He's the beginning and the end. He's the Alpha and the Omega. Hello, nabata diya? Okay, balik ta. Verse 35. Then it says, verse 35, for I was hungry, and you feed me. So, unsay sa verse 34? No? You who are blessed by my Father, come. No? Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. Nga naman, for I was hungry, you feed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. Mo na, importanteng simbalay. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. Then these righteous ones, kaning na mga sheep, righteous ones will reply. Muta na sila, Lord, kano sa man ka namo nakita nga hungry and gina-feed ka namo? Kano sa man ka namo nakita nga uhaw and gitagaan ka namo og something to drink? Or kano sa man ka namo nakita nga murag stranger and ginapakitaan ka namo hospitality, gi-entertain ka namo? Or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and even visited you? And the king will say and reply, I tell you the truth, when you did it to the one of the least of this, who? Kinsa? My brothers and sisters, you were doing it to me.
kabalo ba mo that Jesus is also our brother? Because He is the firstborn among all brothers and sisters. So kung gibuhat daw nato ni sa gipakamatya ni Lord, kinsa may gipakamatya ni Lord, mga katawhan. Kung gibuhat ba daw nimo ni sa list, kung kinsa man to pinakalis ng mga tao, imo daw samara nimo gibuhat sa iyaha. Now, kung church ka, busy kay ka sa church. Ang imong mindset is kada Domingo ra ka magpakita sa church. Unya na yung mga tao in need sa imong palibot, dili ka. Kaya nga naman, dire ra ka sa church. Talented ka, skillful ka, tugtog ka sa church. No? Preacher ka sa church. Tiglimpyo ka sa church. Pero, mao ba na ang criteria ni Lord nga gingon niya? Oh, diri mo, kamo nga nasa church. Linya mo diri, gitawag mo mga righteous. Mao ba gisulti ni Lord? Nga ma-qualify ka to inherit the kingdom of God, the kingdom of heaven? Wala man. I don't know if this makes sense to you. No? Because more than the church, more than a church, is your life. Relevant ba ka sa komunidad? Na ba kay kasing-kasing sa mga katawhan? Mo nang gusto ni Lord. Then you will be known, you will be called righteous in the eyes of God. Because more than the church is your heart yielded towards the heart of Jesus. Panguntan na kung ano. Because Jesus' heart is always for the people. Muna, kumingon ka, serve ka sa Ginoo, dili na siya mag-serve sa simbahan. Ang nagtinuod nga nag-serve sa Ginoo, ka-serbisyo ug katawhan. Usbo na to itong mindset sa church mentality, maunay gitudlo sa tuwa magud sa una, nga pag mag-serve ka, kinahanglan mo adto jud kag simbahan, ilanglan i-offer nimo imong. You are deceived. We are deceived. But it's time to change. It's time to renew. Mo na ang atong pinaka-key verse, do not copy the pattern, the customs, and behaviors of this world, but be renewed, be transformed. Amen ba? Amen ba? So I pray, tanaw ra naman tapat, murag nangangaman. Murag na-shock na siguro siya. Yeah, because that's the truth. That's the reality. So tubig. Mao na ang tinuod. Sabi kong tingog. Okay. Mao na ang tinuod. Kasi, kasagaran man gud na anda nato nga mag-serve ta is sa simbahan. Dili gid tinuod. Kaya ang tinuod nag-serve sa simbahan, ang simbahan nag-reach out sa katawhan. Ug kung na may una nga makabenepisyo sa simbahan is ang mga silingan na kapalibot. Gusto mo tanaw? Nako ipakita sa inyo ng mga pictures. Kay naman mi diri karon sa Matina, no? Namin diri sa shrine sa shrine. Kabalo ba mo? Nga namin sa shrine di man ginisimbahan, studio ra man ni diri ug office lang. Pero kabalo mo na nagkabenepisyo ang mga silingan. Okay, I will show you some pictures. Kana nag-medical mission me, no? Libre tuli kani mga bata nagpalibot na dagan-dagan diri nga unsa? Atong tuli asa mo tuli? Hinay-hinay lang. Okay, hinay lang. Operation Tuli sa Eco Hub ni. Diri ni sa church. No, pila ka bata, more than 20 children na way mga tuli. No, uban dako-dako na wapay tuli. So nag-offer mig free, no? Para makita nila nga dili man ni siya simbahan, this is a hub for people in need. No, dili mo ka-afford magpa-doktor kay mahal magpatuli. Kini dili ta, libre ni siya. Oh, unsa pa mo nabuhat para rin sa mga nakapalibot lang. Kani mga nasa palibot lang ha. O, na ay house church pod. No, mga TKJ, mga bata noon, pamilya. No, ginatapok ni sila every Sunday kay para dili lang makadungog sa pulong sa Ginoo, ma-empower pod sila nga matagaan sila pananawon ba nga ilang life na meaning na po'y purpose. Sama sa inyo ha, nagatanaw karon diha. Oh, mao tawa. Okay, napod may ginatawag na na ay mga fun day pod. I think I remember this was last year or early this year lang. No, na ay party gibuhat para sa mga bata noon para makita nila nga relevant sila. I mean, part sila sa community.
nga makita nila nga dili sila sinalikway nga nas daplin lang, agiagian lang namo. Mo na sikat kayo mi, kadaagin ako dia. Hi pastor, mga fans club na ako ni mga batanunan eh. Ha? Hi pastor, bagoy mo sakyanan pastor. Amo na moingon ko sila, mao na pagdako ninyo dapat mangandoy gid mo nga mahimo gid mo mga lagad sa Ginoo. Mao na po sila bitaw no. Sila na sa picture karon na ang pastor dili mga igsubre. Ang pastor di mo help sa katawhan. Ha? Dili lang religious magbitbit og Biblia. Gadrive di sakyanan nga nindot. Hello, usbo na nato ng mentalidad. Uy, nangalagad ka sa Ginoo niya, galisod ka. Unsa naman tao na pagkaunaw na? Ginoo, hari sa tanan. Tapos ikaw, kay nahot. Mindset, gid ang problema. Kabalo mo kang kinsa nga mindset? Religion. Gikan na kay Magellan, giilad mong Magellan. Nailad tang tanan ni Magellan. Ay, nako, ambot na lang, Jod. Mao na kinahanglan ta mag-change. Kasi pag-abot sa panahon, singlon biya gid ta. Nabata diha? So, samot na karon kay nakabalo na ka. Dako na kag responsibility. Nabata diha? O napay mga pictures. So, pakita to, no? Kani, for example, pagkahuman sa election, nanguha mig mga unsa na? Mga basura, no? Kada mga tarpaulin diha, kini usahay ni mga kanimudagan og kandidatura unya pagkahuman di man limpyo. Samot na to mga pildi. No? Okay lang man ang madaog pabili na ila pero usahay kinahanglan man limpyo po siguro. So wa man limpyo, kami man limpyo. Amo man ni syudad kinahanglan namo alagaan namo ni among komunidad nga limpyo ni siya. Hello, naba no diha? So inana dapat manggod relevant ta ba? Ikaw nakada si mong simbalay. Sugot ka nga kamuray mag-enjoy kada sud kada Domingo or kada unsa. Kinahanglan siguro sila makabalo pod sa maayong balita, no? Madili ni siya about magtukod og simbahan. This is to reach out people. This is to help people. Ha? So labi na nami banner ginabitbit Love Philippines Movement. Partner may kabalo ba mo nga ani among ginabuhat gamay ra kay ni compared sa katong founder jud. Ang founder aning Love Philippines Movement ka City Hymn, wala na. Intero, metro na mga kapulisan, ilahan ng nadakpan. Na sa una, ang pulis manakop. Pero karon maunay nadakpan sa Ginoo. Naay revival na kay Panginoon. Kalimot lang migbutang og mga pictures diha, no, unsa ka powerful ang gibuhat sa City Hymn para i-reach out mga pulis, mga generals nato, nga nanay heart para sa mga tao nga di mag-abusado, dili na sila kanang murag kwarta-kwarta lang, no, ang ilang unahuna gid serbisyo gid para sa katawhan. Diba? Ang ilang tagline is to serve and protect. Tama ba? Ang si tagline sa mga kabayan, serve and protect. So, ang uban kay serbisyuhan. Unya, may po muhatag protection. Kita pa muhatag protection sa una mga kabayan, pero karon tinuod na gid na nga naga-serve ug naga-protect sa katawhan. Nabada palakpaki ang Ginoo. Palakpaki ang Ginoo. Okay, movement na sa Ginoo, dili na sa tao. Nagpasabot lang gid na hit nato ang gusto sa Ginoo, mo na karon naay grasya sa Ginoo nga nagapamuhat sa atong komunidad. So, I believe sa imong balay napoy sugdan diha. Kay nagahulat ang imong community og revival. Nya way lain pwede gamiton. Pangutana ko kinsa. Ikaw! Gunito lang mo tapad, gamiton jud ka sa Ginoo. Gamiton jud ka sa Ginoo. Kana imong pagbag-o, kana imong testimonya, no, kana imong journey, kung kinsa ka sa una, unsa nakakaron, mao nay gamiton sa Ginoo para mag-encourage ang mga katawhan nga naay pag-asa. Dili pa ulahi ang tanan. Naay pwedeng kabag-uhan. Amen ba? Okay, so balik ta sa atuang bersikulo. Balik ta sa verse. Unsay nahitabo karon? Okay? Ingon si Lord sa mga katawan, the king will say, I'll tell you the truth. When did we then the king will turn to those asa ba ni? Okay, sa verse 40. Verse 40, no? Ay tingala sa kanusa man na Lord nagapangitabo na nga among gibuhat sa imuha. O man namo na nakita. I tell you the truth, ingon ng king, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, then you were doing it to me. Mona inherit the kingdom of God. And then verse 41. Then the king will turn to those on the left. Kinsay nasa left?
Mga leftist. Ha? I'm not talking sa mga walhon, ha? Sa kanang mga leftist, kanang mga sukwahe, permanente mo, sukwahe, good. Kanang gahe, good. Kanang, makabalo ba mo nga, kapilan ako nakaligis, ug kanding, kay gahig ulo, jud. Day, good mo hawa. Anyway, sa una to, di na karon. So, ingon ang Lord, ingon si Jesus, then the king will turn to those on the left and say, away with you. Pawa. You curse once, kamo mga tinunglo. Asa man? Into the eternal fire prepared for the devil and his demons. So, ang eternal fire, dili day para sa tao supposed to be. Kita ninyo na? Dili dapat para sa tao, para sa devil and his demons. I-prepare na para sa devil and his demons. Pero nga ma-appeal man jud ka dito daw. Pangutanong nga no. Morning reason. For I was hungry, you didn't feed me. Di uhaw ko, wa jud ko nimo gipainom. Stranger, and you don't invite me into your home. I was naked, labi na ka ng mga tagas kay gate, di gud kasulod. Wa gyud makasulod. No, I'm not, okay ra. Joke lang na. And I was naked, and you didn't give me clothing. I was sick and in prison, and you didn't visit me. And they will reply, Lord, kanusa man namo na naitabo, kanusa man namo na nakita nga hungry, or thirsty, or stranger, or naked, or sick, in prison, and not help you? Imagine mo ni mga tawhana. Makita ni mo ang diferensya? Katong reply ka ganina sa mga righteous, Lord, nangundahan sa Lord, kanusa man kanamo nakita nga hungry, nga gipakaong kanamo. Kanusa man kanamo nakita nga thirsty, unya gipainom kanamo. Kanusa man kanamo nakita nga stranger, unya gipasulod kanamo. Kanusa namo nakita nga naked ka, unya gisininaan, na sakit ka, unya in prison, unya gibisitaan. Kanusa man na Lord? No, tao ni mo reply, lahira, di ba? Kaniyo tawa mo reply ni mga ungas. When did we ever see you hungry or thirsty? Shortcut tanan. Or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and not help you? Mura mag-arugan kayo. Ano sa mga nakita na guhaw ka? Gutom ka? Ha? Stranger? Naked? Ha? Prison? Niya, wag help? Kano sa mana? Makita niyo yung diferensya? Ang tinubagan lahi. Tanawin mo tapad. Tanawa daw siya, unsaon siya mutubag. And the Lord says, He will answer. I tell you the truth. When you refuse to help the least of these, my brothers and sisters, you were refusing to help me. And then they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. So I believe being relevant to the community is more important than being religious. Because you can be religious and not relevant to the community or to the people around you, then you have a place to go. Are you following? That's why we are inviting you. This is not a religion. This is what? This is what? A movement. Tingnan mo dapat, this is a movement. Come on! Huh? We don't impose it to you, but we are imparting it to you. Wala na mo ni giniimpose mo, pero gina-impart na mo ni nga burden sa mo so that you will do your part also. We are here not just to help you or become your friend. We are here to convert you and wash your brain out. Brainwash you. Unsaon man nimo nang kinabuhi kung way significance? Unsaon man nimong kinabuhi kung walay meaning? We desire you to become relevant to your family. We desire you to become relevant to your community, to this city, and to this nation. May pagtuo sa imuha. We believe in you. Tanawin mong tapad. Mutuo ba ka na niya? Kung alanganin siya, kami, wala may alanganin. We believe in you. You are born in this generation for a reason. You were born to bring a solution to this problematic world. Where we are in today. Problem solver ka, gunitin na siya, i-prophesy. You are a problem solver. But before you can become a problem solver, you might need to solve your problem first.
Mao na kinahanglan kag divine appointment. Kinahanglan kag proseso. Walay instant kay Lord. Proseso ang tanan. We dream big, but we start small. So be part of this movement. Labi na kay last days na ta. Amen? Nabata diha. Always remember, the Lord is shouting. Kabalo mo? Naigisulti sa book of Isaiah, chapter 6. Ingon diha, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. So inarang matapad, here I am, send me. Ha? Tell the Lord, inay mo sarili karon, inay mong Ginoo, here I am, Lord, send me. Because the Lord will do His part in your life. Are you following? Are you following? So if you think na murag dili man ko capable, di man ko una, imura nang una. In Christ Jesus, you are already chosen. Okay, let's look at this. Peter mismo nagsulti, ha? You are chosen people. Dili lang ka chosen, royal priesthood pa. Holy nation, God's special possession. Unsay purpose? That you may what? Declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, it's Him who chose you in Christ to become what? Royal king, royal priest. Dili lang ka king, dili lang ka priest, dili lang pa jud ka king. Kana nga assignment na kay function, na pa jud kay role and responsibility. Oh my God, my Jesus. So, look at this. I want to read this last verse for you. Si Lord mismo nagsultihan ni. Okay, 1, 2, 3, go. Let's read together. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. I believe this is the key towards eternity. The key towards life. Dili lang better life, abundant life. Si Lord ang nagpili sa imo, di mang siguro ka hesitant ka, pero gipili na ka ni Lord. And wala lang kanya gipili, gi-appoint pa jud ka na mo go and mamunga kay kabalo si Lord. Mabungahon ka. Gideclare na niya in the beginning, be fruitful and multiply. Mao na'y nakalatay sa imong dugo, sa imong kaunuran, ug sa imong DNA so that you can really go. Amen? So if you don't believe it, I tell you, in a matter of time, makita ra gid nimo nga maglihok ang Lord sa imong life na makaingon jud ka tinuod ni is Lord gyud ang nagpili nimo. Amen? Tanan man ta. Wa man nato nagipili si Lord jud. In fact, galikay-likay gayta sa una. Pero tungod kay gipili gid ta, me personally, galikay-likay kadugay. Dugay kay panahon. Pero niabot gid ang panahon na nakita nako nga I need to respond to His call. And nakita na akong benefits karon. That's why I'm just paying it forward to all of you, to the people around me. Nga naman, na nag-benefit sa akong pamilya, mga tao na nagkaroon na naimpactan sa akong kinabuhi, and that actually niabot gud sa inyo ang mga panimalay. And it's your time also to respond. It's your choice also to respond. It's your responsibility also to respond. Nga naman, kay dili nimo pwede mo say no kay Lord because He is our King. Hari nato siya. Siya atong master. Siya atong agalon. Kung siya ang imong agalon, siya ang master, mo say yes jud ka saya. Amen? When you start to say yes, eventually, hinay-hinay, mag-bear fruit jud ka. That's what we believe. That's why we declare nation transformation. Transforming lives, transforming nations. Amen? Let me pray. Father, we praise you and thank you. Salamat kaya ni nga pananaon, Lord, na imong gi-impart sa matag usa na makita sa kadaghanan, Lord, that this is not just setting up a church, but this is really realizing your vision dinhi sa among syudad, sa among pamilya, sa among kinabuhi, para makita sa tibok nasod. Salamat kay Ginoo, and we thank you and praise you that we, Lord, we will take this, tagamin ni mo privilege to God, na
na masabtan ni and para malihok namo ni ug ma-apply ni sa among kinabuhi. We don't want to remain religious. We want to be relevant to the people, to the community around us. Salamat, Lord, nga ang imong gasya, ang imong gahom, mo ay magtuklod, mo ay magtukmod sa mua, Lord, to all these things, Lord. Because apart from you, di ginamo ni mahitabo, di ginamo ni malihok, Ginoo. Kinahanglan ang imong grasya, ug ang imong gahom, ug ang imong gugma, muuban ka namo para makita namo ang mga katawhan sama sa pagtan-aw nimo sa matag usa. And we thank you and we declare it to all Simbalay today na mapasa ni siya nga burden sa ilang matag usa nga kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Perfect day, everyone.